Manchmal Horst du Satze, die Oberflächlich betrachtet harmlos erscheinen, jedoch auf tiefgreifendere Problem, verborgen Spannungen oder sogar ernst Gefahren hinduten können. Viele neigen dazu, solche Aussagen zu verharmlosen oder schnell zu übergehen. Doch genau darin liegt das Risiko. Werds Warnsignal ignoriert, riskiert, wichtig Hinweis auf emotionelle Manipulation, seelisch Not oder Angst Beziehungsmuster zu überschen. In diesem Video lernst du, welche Sätze echt Alarmsignal sind, warum du es ernst nehmen solltest und wie du idealerweise darauf reagierst. Falls du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren, in Zukunft kein unserer spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Du übertreibst doch nur. Wenn jemand den Gefühle oder Warn mit diesem Satz tut, steckt oft Gaslighting dahinter. Damit wird versucht, dich zu verunsichern und den eigenen Wahrnehmung der Realität in Frage zu stellen. Es ist ein Alarmsignal, weil es dich langfristig abhängig machen kann. Du beginnst zu zweifeln, ob den Reaktionen angemessen sind, und verlierst noch das Vertrauen in dich selbst. Nimm diesen Satz ernst. Menschen, die dich respektieren, gehen auf den Gefühle ein, auch wenn es die Situation anders bewerten. Ein gesunder Austausch bedeutet, verschiedene Perspektiven zu akzeptieren. Setze hier klare Grenzen. Nummer 2. Das bildest du drin. Dieser Satz ist ein besonders schädliches Signal, weil nicht nur den Gefühle, sondern den Gesamtwahrnehmung der Realität angreift. Impliziert, dass den Beobachtungen falsch oder sogar krankhaft sind. Tritt häufig in toxischen Beziehungen auf, in denen ein Person Kontrolle ausüben möchte. Wenn der jemand regelmäßig redet, du würdest dir Dingner einbilden, kann das dein Selbstvertrauen erheblich schwächen. Der erste Schritt ist, innerlich anzuwirken. Den Wahrnehmung ist real und valid. Auch wenn andere sie nicht teilen, darfst du vertrauen. Sprich mit neutralen Personen über den Eindruck. Bestätigung zu erhalten. So verhinderst du, dich selbst zu verlieren. Nummer 3. Wenn du Michigan wirklich liebst, dann. Hierbei handelt es sich einen klassischen Manipulationssatz. Jemand versucht, den Liebe oder sonnigen Bedingungen zu knüpfen, die dir möglicherweise schaden. Das kann von kleinen Gefälligkeiten bis zu großen Opfern reichen. Dieser Satz ist gefährlich, weil emotionelle Pressung darstellt und dich in eine Situation bringt, in der du ständig beweisen musst, dass den Gefühle echt sind. War Liebe oder Freundschaft fordert kein Beweis. Die gegen den eigenen Wert oder Bedürfnis verstoßen. Wenn du so etwas hörst, frage dich. Geht es hier wirklich Liebe oder darum, Macht über Michigan ausüben? Nummer 4. Ich mein das doch nur gut. Oberflächlich betrachtet klingt dieser Satz harmlos, doch wird oft genutzt, Kritik oder übergriffiges Verhalten zu rechtfertigen. Jemand greift dich an, überschreitet Grenzen oder beleidigt dich und versteckt dies hinter einer angeblichen guten Absicht. Dadurch fühlst du dich schuldig, wenn du dich wehrst. Ein wichtiges Warnsignal ist. Aufrichtig Menschen erklären ihr Beweggrund und sind offen für den Reaktion. Pascal behauptet, es nur gut zu meinen, druckt dich in die Defensive. Konstruktiv Kritik gibt dir Wohlmöglichkeiten. Versteckt Angriff rauben der dagigen den Selbstbestimmung. Nummer 5. Du bist einfach zu empfindlich. Dies Aussage soll den Gefühlen torten und der das Gefühl geben, falsch zu reagieren. Es ist ein typisches Mittel, Verantwortung abzuwälzen. Anstatt das eigene Verhalten zu reflektieren, wird der suggeriert, dass dein Empfinden das eigentliche Problem sei. Hörst du diesen Satz regelmäßig, ist das ein deutliches Alarmsignal. Denn niemand hat das Recht, dein Empfinden von Verletzungen oder Respektlosigkeit klein zu werden. Menschen sind unterschiedlich sensibel, und das ist vollkommen legitim. Achte darauf, ob du dich bei einer Person oft rechtfertigen musst. Gesund Beziehungen basieren auf gegenseitiger Rücksichtnahme. Nummer 6. Ohne Michigan schaffst du das sowieso nicht. Dieser Satz ist pures Gift für dein Selbstwertgefühl. Wird oft in ungesunden Abhängigkeitsverhältnissen verwendet,
sei es in Partnerschaften, Familien oder im Arbeitsplatz. Dahinter steckt die Botschaft. Du bist schwach, hilflos und auf die andere Person angewiesen. So etwas sagt, macht die Macht über dich ausüben und dich klein halten. Es ist ein Alarmsignal, weil es dein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten untergräbt. Die Wahrheit ist, du bist sehr wohl in der Lage, dein Leben selbst zu gestalten. Lass dich nicht einschüchtern, sondern sammelbewusst verungen, die der sehen, dass du vieles auch allein meistern kannst. Nummer 7. So bist du halt. Dieser Satz wirkt wie ein endgültig Fesselgang und schränkt den Entwicklungsmöglichkeiten ein. Wird oft genutzt, Diskussionen zu binden oder dich in ein Schublade zu stecken. Besonders gefahrlich ist wenn abwertend verwendet wird. Du bist halt kompliziert oder, du bist halt schwierig. Mit solchen Aussagen wird dir suggeriert, du konntest dich nicht verändern und dein Verhalten sei ein unveränderlicher Makel. In gesunden Beziehungen akzeptiert man zwar Charakterzüge, aber niemand soll dich auf eine negative Eigenschaft reduzieren. Nummer 8. Das Wort doch nur in Shirts. Dies Floskel dient oft dazu verletzend Aussagen zu verharmlosen. Jemand beleidigt dich, macht sich über dich lustig oder stellt dich bloß und sieht sich dann mit dieser Aussage zurück. Damit soll die Möglichkeit genommen werden, dich zu wehren, weil du sonst als humorlos dastest. In Wahrheit ist dies ein Manipulationstrick, der Respektlosigkeit verschleiert. Nimm solche Sätze ernst. Humor darf niemals auf Kosten deiner Wort gehen. Wenn dich ein Scherz verletzt, ist das ein legitimes Gefühl. Menschen die dich achten entschuldigen sich. Lass dir niemals einreden, du dürftest solche Grenzen nicht setzen. Nummer 9. Alle anderen sehen das auch so. Mit diesem Satz wird Druck aufgebaut, indem der suggeriert wird, du stundest mit deiner Meinung aliende. Es handelt sich ein manipulierens Argument, das Gruppenzwang erzeugt. Häufig ist dies Behauptung nicht einmal wahr. Die Person behauptet einfach, alle werden so denken, dich zu verunsichern. Das Alarmsignal hier ist, der wird das Gefühl genommen, den eigenen Sichtweise vertreten zu dürfen. Diesen Satz nutzt, sucht kein Losung, sondern will den Stimme schwachen. Nummer 10. Du bist schuld, dass es mir schlecht geht. Dies ist einer der gefahrlichsten Sätze, weil Schuldgefühl erzeugt und dich für die Emotionen einer anderen Person verantwortlich macht. In Wahrheit trägt jeder Mensch die Verantwortung für sein eigenen Gefühle. Mit dieser Aussage wird dir suggeriert, dein Verhalten sei dir sich für alles leid. Das kann dich in toxische Schuldspiralen treiben, aus denen es schwer ist herauszukommen. Wenn du diesen Satz hörst du bist nicht für das in ihr Befinden anderer verantwortlich. Du kannst Unterstützung anbieten, aber die Verantwortung bleibt stets bei der Person selbst. Lasse dir kein Schuld aufladen, die nicht dein ist.